people, welcome to Learning Basic Portuguese with Achi Franklyn. And in today's class, I will continue with you by presenting to you questions and answers, okay? So, every time you come across someone that speaks Portuguese, there are some basic questions that goes in between conversations. Now, what today's class is about is when such questions arises, how do you respond to them? And if you also want to ask such questions, how do you ask in Portuguese language? So, come with me to today's class. Já começou? Ok. Aqui não? Aqui. Ok. Hello, my name is Achi Franklyn. I am a Nigerian and I live here in Rio de Janeiro, Brazil. I am an English teacher and I work with VCTB idiomas. Have you heard about VCTB idiomas? Não? Você não me entende? Fica tranquilo, vou repetir. Meu nome é Franklin Achi. Eu sou nigeriano e moro aqui no Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou professor de inglês e trabalho com VCTB Idiomas. Você já ouviu falar sobre VCTB? Não? Ok, esse vídeo é para você. A VCTB é uma escola de idiomas que oferece curso de inglês com professores estrangeiros que falam e ensinam inglês como língua nativa. A VCTB Idioma oferece para você um intercâmbio sem sair do país, aulas presenciais e online também, material didático digital para adultos, adolescentes e crianças também. Diga hello para seu novo idioma. Entre em contato para saber mais. O mundo inteiro na ponta da língua. VCTB Idiomas. Vem fazer parte da VCTB Idiomas. See you! Alright guys, so today's class is Basic Portuguese 403. And I will start with the first question. What is your profession? What is your profession in the Portuguese language is qual a sua profissão? Qual a sua profissão? What is your profession? Qual a sua profissão? And to respond to that, it's I am a teacher. I am a teacher in Portuguese language is eu sou professor. Eu sou professor. And if I am is a female, then the response will be eu sou professora, okay? I am a teacher for a female will be eu sou professora, okay? So the question is, what is your profession? And the response is I am a teacher. In Portuguese language, qual a sua profissão? Response, eu sou professor or eu sou professora for female. Now the next question is, what do you do? What do you do? In Portuguese language, what do you do is o que você faz. O que você faz. And the response to that, I teach English. I teach English. In Portuguese language, I teach English is eu ensino inglês. Eu ensino inglês, ok? Ou eu sou professor de inglês. Eu sou professor de inglês, ok? Now, the question is, what do you do? And the response is, I teach English. In Portuguese, o que você faz? And the response is, eu ensino inglês. Eu ensino inglês. Ou eu sou professor de inglês. Eu sou professor de inglês. And remember that I said professor can also be professora if it is a female. Alright?
Now the next is, what is your favorite movie? What is your favorite movie? How do you ask this question in Portuguese? In Português, qual o seu filme favorito? Qual o seu filme favorito? And the response to that is, my favorite movie is romance. My favorite movie is romance. In Portuguese language, meu filme favorito é romance. Meu filme favorito é romance. So the question is, what is your favorite movie? And the response is, my favorite movie is romance. In Português, qual o seu filme favorito? Response, meu filme favorito é romance. Okay? Now the next question is, what time is it? What time is it? You met someone on the road, or you came across someone and you want to know what the time is. What time is it in Portuguese language? Que horas são? Que horas são? And the response to that is, the time is 2 p.m. The time is 2 p.m. In Portuguese language, são 2 da tarde. São 2 da tarde. Okay? So the question, what time is it? The response, the time is 2 p.m. In Portuguese, que horas são? Response, são 2 da tarde. Okay? So the next question is, what is this? What is this? How do you say it in Portuguese language? What is this in Portuguese is, o que é isso? O que é isso? And the response to that is, it is my shirt. It is my shirt in Portuguese language is, é minha camisa. É minha camisa. Okay? So the question, what is this? The response, it is my shirt. In Português, o que é isso? É minha camisa. Alright, so the next question is, how much does this cost? How much does this cost in Português is, quantos custa isso? Quantos custa isso? And the response to that, it costs 200 reais. It costs 200 reais. In Português, custo 200 reais. Custo 200 reais. Alright, so the question, how much does this cost? Response, it costs 200 reais. In Português, quantos custa isso? Response, custo 200 reais. Custo 200 reais. Okay? Now the next question is, where is the book? Where is the book? How do you say this in Portuguese language? Onde está o livro? Onde está o livro? And the response to that is, the book is on the table. The book is on the table. In Portuguese language is, o livro está em cima da mesa. O livro está em cima da mesa. Okay? So the question is, where is the book? And the response is, the book is on the table. In Português, onde está o livro? Response, o livro está em cima da mesa. Okay? So we have come to the end of today's class. Alright? So see you and bye.